হ্যাঁ, মিফতাহুল জান্নাত কেমন আছেন? বাকিদের আসতে বলেন। এই তো ম্যাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবাইকে আসতে বলেন ধীরে ধীরে। জি ম্যাম। তৃপ্তি এবং বাকিরা এসে গেছেন, সবাইকে আসতে বলেন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম। ম্যাম কেমন আছেন? খুবই ভালো আছি। আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, এর জন্য একটু মন খারাপ লাগছে। ম্যাম ম্যাম আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম। ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এ কি ছবি দেখতে ম্যাম পাচ্ছি! কেমন আছেন ম্যাম? মানে ইট ইজ ভেরি আনফরচুনেট ম্যাম, আমি বাহিরে আর কি বুঝছেন। এখন আমার রাস্তায় বসে ম্যাম প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগবে। হইলো এটা? ম্যাম মানে আমারটা কি মানে পিছানো যায় মানে, তাইলে বৃহস্পতিবার দিতাম, নাইলে হচ্ছে এখন এই রাস্তায় বসে দিতে হবে আর কি। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। সালাম। আপনি বৃহস্পতিবারে দিয়ে দেন, অসুবিধা নেই। আমার তো ঠিক আছে ম্যাম, তাও আমি ট্রাই করতেছি ম্যাম। আচ্ছা, আর প্রেজেন্টেশন মূর্খ ম্যাম। হ্যাঁ বলেন। ম্যাম, হ্যাঁ, ম্যাম কেয়াও নাকি অসুস্থ। কেয়া বলতেছে যে ওও নাকি বৃহস্পতিবার দিবে। সবাই বৃহস্পতিবার যাচ্ছেন কেন? আপনাদের ক্লাস না যেদিন দেওয়ার কথা, এতদিন পরের প্রেজেন্টেশন। তারপরে বাকিরা কই? সবাইকে আসতে বলেন, তারপর আমরা শুরু করছি। যাদের প্রেজেন্টেশন তাদেরকে আসতে বলেন। আর পাল্টা প্রেজেন্টেশনের কথা। ম্যাম আমি কেয়া বলছি। ম্যাম হ্যাঁ, বলেন। ইয়েস, কে আর? ম্যাম আমি খুব ম্যাম আমি খুব অসুস্থ ম্যাম, ঠান্ডায় কথা বলতে পারছি না। ম্যাম যদি বৃহস্পতিবার প্রেজেন্টেশনটা দিতেন ম্যাম ভালো হতো। আচ্ছা, বৃহস্পতিবার দিয়েন, সমস্যা নেই। রাতের টাইমে সবাই আপনাদের সবার সব ক্লাস কেমন চলছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনাদের সব ক্লাস কেমন চলছে? দিনকাল কেমন চলছে? জি ম্যাম ভালোই। ভালোই যাচ্ছে? ক্লাস টাইম মতো হচ্ছে? ম্যাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো যাচ্ছে, ম্যাম আচ্ছা। ক্লাস তো ভালো চলতেছে, কিন্তু এই যে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য সবাই অসুস্থ হয়ে গেছে। এই বয়সে এত অসুস্থ হচ্ছে, দেখ তো। আপনারাই অনেক বেশি অসুস্থ, টিচাররাই সুস্থ আছে। এ কি অবস্থা! কি অবস্থা সবার! আজকে যাদের প্রেজেন্টেশন, কারা কারা আজকে আছে? ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম মাহি, কেয়া আর আর কার কার প্রেজেন্টেশন? ওই যে অমি দিবে। আচ্ছা, তাহলে খাদিজা, ইহাদ, আর হচ্ছে যে আরিফের। আচ্ছা, বাকিদের আসতে বলেন, আমরা শুরু করব তাদের প্রেজেন্টেশন দিয়ে। যাদের প্রেজেন্টেশন তাদেরকে গ্রুপে নক দিয়ে দেন, ওদের চলে আসুক। অমি আসিস না? হ্যাঁ আসি, হ্যাঁ আসি, গলা একটু ব্যথা, আসি। তুই হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন দে, শুরু কর। জি জি জি। আচ্ছা, দ্যাটস গ্রেট। বাকিদেরও আসতে পারেন, আমরা শুরু করব আরো 5 মিনিট পরে। সবাইকে আসতে পারেন ধীরে ধীরে। আচ্ছা ম্যাম, বলতেছি।
ম্যাম শুরু করব? একটু আসুক সবাই। Yes, Mahmoudul, you can start. জি থ্যাংক ইউ ম্যাম। Assalamu alaikum. Thank you ma'am for give me the opportunity to say something about among, between, into, of, and it. Among it is used when referring to more than two people or things. Example, the teacher world among the students. Between it is used when referring to two people or things. Example, the ball is between the two box
boxes. Into it, show movement from outside to inside. Example, he jumped into the pool. Of it shows position, reference or believing. Example, he is a friend of mine. It it is used to refer to a thing. Animal ID example, I bought a phone. It is very fast. Thank you for opportunity, ma'am, Okay, for presentation. থ্যাংক ইউ। Ma'am, actually sorry, I'm একটু sick. গলায় ব্যথা ম্যাম। আচ্ছা, অসুবিধা নাই। বাকিরা কই? হু ইজ আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হু ইজ দ্য নেক্সট প্রেজেন্টেটর? সব প্রেজেন্টেশন পালাইছে আজকে। ম্যাম আমিও দিয়ে ফেলি আর কি, আমি রাস্তায় আছি। আচ্ছা, দিয়ে দেন তাহলে, তো অসুবিধা ম্যাম ফার্স্টেই সরি বলতেছি, একটু প্রবলেম হতে পারে। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। একটু ম্যাম, 1 মিনিট। Assalamu alaikum everyone. This is Rafiuজ্জামান Mahi. I'm a student of World University of Bangladesh. Today my topic is linkers. So what is linkers? Linkers are words or phrases that connect ideas, sentences, or clauses to show the relationship uh, between them. They help your writing flow smoothly and make the meaning clear. By using linkers, writers and speakers can express connections such as addition, contrast, cause and effect, sequence, comparison, or giving examples. Linkers may make writing easy and cohesive. Without linkers, sentences sound broken or disconnected. With the right linkers, the flow of ideas becomes clear and organized. সো বেসিক্যালি লিঙ্কার্স হচ্ছে ওয়ার্ডকে হচ্ছে যুক্ত করে একে অপরের সাথে। তো লিঙ্কার্স না থাকলে হচ্ছে লাইক একটা সেন্টেন্স হচ্ছে অপূর্ণ লাগে। Then linkers are essential tools in English grammar that helps connect ideas in clear, logical, and meaningful way. They act as bridges between sentences, clauses, and paragraphs, making communication smoother and more organized. Without linkers, writing would feel disjoint, and the relationship between ideas would often be confusing or unclear. ম্যাম আমি কিছু হচ্ছে ছবি নিয়েছিলাম আর কি, ওগুলো কি ম্যাম গ্রুপে দিতে পারবো? পারবেন? ইয়েস, হ্যালো, ইউ ক্যান গিভ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে। So here you can see that adding sequence, then cause and effect, comparing, qualifying, contrasting, emphasizing. So there is some words which add sentences together. Then the next one, there is addition, contrast, time, result, place. So if I say how to make a cup of tea, so firstly boil some water, but instead of firstly you can use first of all.
Then next, pour the hot water into a cup. Then you can also use secondly, then thirdly, then fourthly, then lastly, or finally. So, in conclusion, linkers play a vital role and irreplaceable role in the structure and clarity of both written and spoken English. They serve as the connecting threads that bind ideas together, helping the reader or listener understand to just individual sentences, but the overall message being communicated. Without linkers, communication would become choppy, disorganized, and difficult to follow, as ideas would appear disconnect from one another. So, thank you, everyone. This was my presentation. Thank you, ma'am. Thank you. Who is next? ম্যাম Assalamualaikum আমি ম্যাম আমি কি দিয়ে আজকে দিব? আমার প্রেজেন্টেশনটা দিতে যাচ্ছি। ওকে, শুরু করেন। ম্যাম ইয়েস, বলেন শাকিরুল। জি ম্যাম প্রেজেন্টেশন দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর ডাক্তার কাছে যাওয়া যাবে তো সিক এই জন্য। আপনি কোথায় আছেন? ম্যাম আমি সিক তো একটু ডাক্তার কাছে যাবো প্রেজেন্টেশনটা শেষ করে এই জন্য। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে শেষ করবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, তারপরে আপনি লিভ নিয়ে নিবেন, ঠিক তো? না, প্রেজেন্টেশন শেষ করে তারপর ডাক্তারের কাছে যাব। আচ্ছা আচ্ছা, শাকিরুল, তারপর নিম্মি দিয়ে দেন, যেহেতু শরীর খারাপ বলছেন। নিম্মি আচ্ছা ঠিক ম্যাম আছে? আমি কি ভিডিও শো করতে পারি? ইয়েস ইয়েস, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, শেয়ার করতে পারবেন। সিম্মি কি বাসায় আছেন? ঠিক আছেন আপনি? জি ম্যাম আমি বাসায় আছি। আচ্ছা, তাহলে ওনার পরে সাথে সাথে আপনি দিচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা। ম্যাম সিমির পরে তাহলে আমি দিব। ওকে সুবর্ণা, ওকে। সুবর্ণার পর ম্যাম আমি দিব। আচ্ছা, খাদিজা, ইয়েস। আজকে সবারই সুন্দর প্রেজেন্টেশন, খুব খুশি লাগছে, সুন্দর করে আমাদের হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ইয়েস। Good morning, respected ma'am, and to all my fellow classmates. This is Shagir Islam Shab speaking as a presenter, ID 2676. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our honorable ma'am, Mahabir Shakar Sharma, lecturer of World University of Bangladesh. Now, I will discuss about verb forms. Importance of verb forms. Verb forms are the foundation of English grammar. They play a crucial role in expressing actions, events, and status of being. Without accurate verb form, it becomes impossible to construct meaningful sentences or convey the correct senses of time. Okay, we can see how verb form works in English grammar. Kind of. In English, every verb changes its form depending on tenses, persons, and number. Generally, verb have three principal forms. For example, we can say that base form, past form, and past participle form. For example, we can say that she goes to a school every day. She went yesterday, and she has gone already. Okay, we can see three kind of examples. In this example, expresses three particular times. And then verb from example, metaphoric F to Z. Verb from example, F, number one, feel, felt, felt. For example, we can see that felt and felt. For example, we can say that felt a sense of relief after the rest. And number two is she feels happy today. And then fight, found. Okay, ma'am, it was my mistake. Found with a typing with a mistake, ma'am. Sorry. They fought bravely in the battle. He fought for what he believes. And then found. Here we can say found and found is look like similar, but it expresses
different times and also different meaning. I found my keys under the couch. She finds it it difficult to wake up early. And then G. G go when gone. He went to a school early, and then they have gone home already. And then grow, grew, grown. Here we can say the example: the tree has grown quickly, and then she grew up in Dhaka. And then gave, given. I have given him to book. She gave him a night gift. And then I improve. Here we can say first form and first participle from look like same, but it expresses different times, also different meaning. His writing has improved, and then I improve my English skills. And then invited. It's also same. We can see before they invited us to the party. I invited my friend yesterday. Okay. And then imagine. For example, we can say that I imagine a beautiful garden. She imagined a better future. Okay. And then they joined. I joined the class late. And then she joined a new club. And then jump. It also look like similar jump, which is expressed different times also. He jumped over the wall, and the kids jump in excitement. And then justify. He justifies his decision, and she justifies her answer clearly. Okay. Conclusion part. But from one of the most important element of English grammar we can notice, they give live a structure and clearly to every sentence we speak or write. By learning proper from our verbs, we can express our thoughts accurately and communicate more effectively in English. Thank you, ma'am. And that's all. Wishing you all a splendid day. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ম্যাম, আমারটা একটু সময় দিলে ভালো হয়, আমার একটু তাড়া আছে তো। ভাই সবারই কি তারা? আমরা বলছি না? আচ্ছা, এটা যেটা করি সেভাবে করেই যাই, ঠিক আছে? না হলে আবার সমস্যা হয়ে যাবে। জাস্ট 10 মিনিটসে তো সবারটা হয়ে যাবে, তারপর আপনি দিয়ে দিবেন আরিফুল, ঠিক আছে? ম্যাম, আমি একটু বাইরে আসছি তো, এই জন্য দিয়ে দিতে চাইছি। আচ্ছা, সিম্মি দিয়ে দিক, তারপরে দিন, ঠিক আছে? Ma'am, হ্যাঁ ma'am. হ্যাঁ। ম্যাম Can I দেন go না, now? আরিফুলকে দিয়ে দেন ম্যাম। ও তো ম্যাম টিচার Ma'am, টিচার পড়ায় ম্যাম। কোথায়? ma'am, হ্যাঁ ma'am, আমি কি যেতে পারি? ইয়েস ma'am একটু? ইয়েস ইয়েস, নো টেনশন। Thank you, ma'am. ওকে, Thank you. আচ্ছা Assalamu alaikum. আচ্ছা। সিম্মি কি বাসায় আছেন? জি ম্যাম আছি। আমাকে হচ্ছে সুবর্ণা মাত্র মানে খাদিজা মাত্র নক করছে যে সুবর্ণা যদি আগে দিত তাহলে নাকি ভালো হইতো। এখন সুবর্ণা আচ্ছা তুই কিছু বল, তুই তো কিছু বলতেছিস না। আচ্ছা, একটা করি তাহলে, দিয়ে দেখ। আরিফুল কি বাইরে, মানে কোথায় আছেন আরিফুল আপনি? আরিফুল দেখ, আরিফুলের পর আমি দিচ্ছি। আচ্ছা ওকে, তাহলে হয়ে গেছে সবকিছু। আরিফুল দিয়ে দেন তাহলে। জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ওকে, ম্যাম। হ্যাঁ ওকে। ম্যাম, ক্যান আই শেয়ার মাই স্লাইড? ইয়েস ডেফিনেটলি। Is that show my slide, ma'am, on ইয়েস display? ইয়েস। Assalamu alaikum. Good morning to all and welcome to all of you for joining here. This is Ariful Islam Chaudhary from the Department of Law.
at the World University of Bangladesh. At the beginning of my topic, I thanked our respectable teacher, Miss Mahbuba Sarkar Shama ma'am, for this opportunity. Today, my selected topic is about strong and weak verbs, and sequence is O to S. So let's go to my selected topic. At first, what is a strong verb? In the slide, we can see that strong verbs is change from within themselves. They do not add ed to form their past tense. The structure of strong verbs change to vowel. We make V2 and V3 form. Examples are write, wrote, written, and take, took, taken. Now I will discuss weak verbs. Weak verbs mentioned that verbs which are not which are contain add ed, d or t in the end of the verb to form past and past participle are called weak verb. The structure of weak verbs: after a word adding ed and d or t. Examples are play, played, played, want, wanted, wanted. At this moment, we can try to justify the pattern of changing verb moods. In present form, a verb contain I, but past form I change into a, and past participle form a change into you. And the examples are ping, peng, tang, ring, rang, rang. Next slide. When the present form of verb contain ea, but in the past form ea change into o, and in past participle form o converted to o or en. The examples are speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen. In the next slide, the present form of a verb contain double e after a word, but past and past participle form converted to only single e, such as sleep, slept, slept, keep, kept, kept. At same slide, past and past participle form made to accept double consonant after the last of the word, such as stop, stopped, stopped, plan, planned, planned. Okay. In another slide, I could try to show same formation verbs, and the three forms are the same. And the examples are put, 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 read, 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 shut, 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 set, set, set. Almost in this slide, all of the verbs I try to show the same form. Three forms are the same. In the next slide, I preferred some verbs which are changed partially, such as sell, sold, sold, stand, stood, stood, shine, shone, shone, strike, struck, struck, sting, stung, stung, pull, pulled, pulled. And I have already mentioned more partial change verbs in the slide. At the same time, I showed some general verbs, and these are formed by three separate styles. And these are
rise, rose, risen, ride, wrote, ridden, run, ran, run, see, saw, seen, sink, sank, sunk, spin, span, spun, steal, stole, stolen, swim, swam, swam. So that's all today. Again, I thank especially my honorable ma'am and my friends. Thank you for joining the class. Thank you. Any question, please? Okay. No. Thank you. Thank you, Simmi. ma'am. Okay, welcome. Simmi, you can start. ম্যাম আমাকে হচ্ছে আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছি, আমাকে এক একজন নক দেয় আর বলে তারা বলবে। এখন হচ্ছে আমি কি করবো, এখন তারা যদি না বলে তাহলে আমি বলা শুরু করলাম। ওকে ওকে, সমস্যা নাই। তো সুবর্ণা, ছেড়ে দাও। সুবর্ণা, আর ইউ ইন্টারেস্ট? সুবর্ণা শুরু করতে চান? আসেন। ওকে, ম্যাম ম্যাম সিমির তো তুই ম্যাম শুরু 20 কর। তারিখে প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা হ্যাঁ, সিমির তো ম্যাম 20 তারিখে প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ আমার 20 তারিখে প্রেজেন্টেশন, আমি আজকে দিতে চাচ্ছি ম্যাম, ম্যাম আমার পারমিশন দিতে হবে। এভরিওয়ান ক্লাস 11:10 পর্যন্ত অনেক টাইম আছে, এত হাইপার তো কিছু হ্যাঁ নাই। হিউজ পুরো টাইম আছে তো। এটা এত সমস্যা নেই। সুবর্ণা আক্তার দিতে চান, শুরু করেন তাহলে। আচ্ছা ম্যাম, আমি হচ্ছে একটু স্ক্রিন শেয়ার দিতে যাচ্ছিলাম। ওকে। হুম, ঠিক আছে। বেশি বড় না, ছোট ছোট।